lava fatalo fatu Samoa ile nei tula la fiafi ai alo mai ni sinio fa poponga mo lo Samoa Taulogologo. E tomo atia tatou tala wa fa mautu mai ele office o matematenga Samoa le Samoa National Lotto. Le tapunia le tu mawai o le office fa apea talonga uma o lo fasala lawina ile TV. Fa apea masei o le loto. Se ia mai ia inga fa tapula a o le la sanga lua o le fa mai o COVID-19 malaiva e pei ona ia nei. O se atelenga le nei o le report. O le so le o tapunia le tu mawai le office o Samoa National Lotto. Se ia mai ia inga fa tapula a o le la sanga lua o le fa mai o COVID-19 malaiva e pei ona ia nei. O le tūlanga sa whamanino mai ma whaamaunia mai i le se whasara launga whaalawa i tele sa tuina mai i lunga o penga ta whailangi mo da sila fia lau tele ma malo le tunuu ai mai se ai o le auta alo. E tu sa ai ma le whaaringa sa whamanino mai mo da sila fia o pepa ta alo uma a le Samoa National Lotto o le TV bingo tickets ma po nesi ua mai a ona whaatawina le auta alo o le atau fia uma e tue whaonga mo le isi sei pe atu e tatalaina. Sa tuina mai i lunga o penga te whailangi se whaato e senga whaalawa i tele a le Samoa National Lotto mo le mamalu o le atunu o e whailoa mai ai. Se fe ese inga sa iere lato au nanga tu sa o mai po se live sa whaatino ina mo le taalonga i le po o le asutu ana in se ima vai atu nei. Ina ua mahua e le atunu e lua i tu a inga whaasala launga tu sa o mai o lo o whaali mai i le taimia tasi ma mawai i ese o numera e pei o na tuina mai. Ua avea fo'i nei tūlanga ma mafua anga nā lai o na o se whaitionga ma whaali ai le fia o tangata o le atunuu ai maisio i lātou o lo o taa alu ma whaatawina pepa i nei tūlanga ma o ai se lātou le maalilia i lunga upenga te whailangi o na o nei tūlanga e pei o na masalomia ai le to a tele i e vaenga. O nei ia inga e pei o na iai Samoa i le vavao mo vai aso e tolu. Ua whaamatuuina atu wai se salanga tupe o le soliina o le vavao e le ofisa, ma ua whaamatuuina atu wai le sifuru awhetana le tina e tupe o le atutongiina. Na whaitio ina e le mamalu o le atunuu ia vaenga, ma ua mawai le toa tele o masalomia i nei vaenga. Sa whailoa mai e le ofisa e tue whaawawina pea le lātou au nanga, pe a mahea aia inga e pei ona iai nei o le vau. Tautara kitiona, mōlau Samoa Taulogologo. E toa lua nisi ua whaamaunia mai e matanga luenga o le soifua malolo ina, ua whaopopo i e maliliu, talu le whaamai o le COVID-19 malaiva, ma ua si iti ai i le toa iwa i lato ua maliliu talu le nei whaamai, o se atelenga le nei, maia elikana le ifan. Ua whaamaunia mai nei e le matanga luenga o le soifua malolo ina, le whaopopo ai o i la ua e toa lua ua maliliu ona o le whaamai o le COVID-19 e peo na whaamawina i se reporti tustusia sa tuina mai i le pepo whaamatalanga i le asona nafi. Maia i la ua nei e toa lua ua whaamauni ai le si iti ai o le whaioe ua maliliu i le whaamai o le COVID-19 i le toa iwa e ua maliliu. O i la ua ua maliliu e awhia e se tina matua po se matua tausi ua iwa se furu tausanga le matua o le soifua e le aini o na awhianga tū mau po ni ngase tū mau foi ai sa whaamawina na pēsia i le siama o le COVID-19 whaatasi ai male a awhia i le pneumonia. E o mai lava i le teimi na maliwa i le nei tina e le i whaia ni au na tui pui o le COVID. O le isi tina matua u whaamaunia le maliu e ono se furu tolu tausanga le matua o lona soifua. Ma u whaamaunia e eia awhianga tū mau o lona soifua po ngase tū mau. Ma o loa awhia fo i le COVID-19 whaatasi ai ma awhianga i le pneumonia. O le tina ua mai o na tui pui e lua peitai e le i whaia lona tui lona tolu o le itu a inga o le pusta. E tu sa ai ma whaamaumaunga i ripoti a le soifua maloloina o lo whaamauina ai le mafulu e le whainu mera o e ua maliliu i le vaitausanga o le 5 a nga i le iwa se fulu tausanga le maitutua. O se itu o lo utoe fautua ina ai e le matanga luenga le mamalu a inga whaapea i la tau o lo nafa ma le tausinga o matua tausi ina ia mauti noa le whaatino o tui pui mo nei o tātou mātutua a walo la tau saunga le muma ya afianga o le COVID-19 e le kana le lifano mo Samoa Taulogologo. Mai nisi o tātou tala o le CT pia o le whainumera o e ua afia i le whaamai o le COVID-19 malaiva. O se tu ua afuai o na toe whaatawaina i le matanga nuenga o le soifua maloloina ma le ofisa whaalalave whaafuasei le mamalu o le atunuu ina ia usta ia fautuanga wha le soifua maloloina mo le saunga le mu. O se atelenga le nei, maia elikana le ifan.
O le sitia I pea o tangata afia I le whaamai, whapea mai ua maliliu. O se tasi leo tūna fuai o na toi whaamama whamai le komiti o whaalave te tupu whaafua sei, whapea le matanga luenga le soifua maloloina, le whautua ina pea ma le una ia o le atunuu, ina ia whaia tui pui, ma ia tau fia le se ona whewai, ai maise lava ino whanga tumutumu. O toi wha malo sia mai fo il komiti ma le matanga luenga, le au pea ona tau sisia le atunu atoa pui nga wha le soifua maloloina, e pei fo ona ia ilalo o aia inga o le laasanga lua, o pui nga o le wha mai o loo ia I nei Samoa. O ia pui nga e au fia ele wha malo sia, o le whaia o talifofonga I te mi uma, tau sisia le vātangata o le tutu ma le nonofo vā mai le isi tangata, ma ia mauti no le ngā lurue whaatasi au pongi pui nga masani, ua whailo atu e whaiti ai, le soona sa sau whaafio le nei whaamai le atono. O le taimine ia tusa ma le whaafe, ma le iwa se fururua I lantou u whaamaonia le afia le siama, e peona tu ina mai I ripoti alo ia al komiti ma le matanga luenga, o le soifua malolo ina ila so sana se ima vai atu. E toa sifulu lua I lantou o loo tau fia ili mautanga se ngase I mato tua, e toa tolu o loo ili potu tinga aina ili teminei, ma ua whaamau ina foi, e tolu sifulu lua afe, ono se lau 5 sifulu mane tolu, le au whaia anto o suenga ua whaanga aina, mo siaki ale mamalua le atu A fuai numera whaamau mawina, o loo whaamauina I ripoti ale matanga luenga, o lo atangi ai le sitia pea o le au whai o ea afia, e to tonu o lea lua se furufai tula, se ia paia mai le isi lua se furufai tula. Ma o se itu wa fuai, o na toi longo pui ali il komiti o le niauk mane matanga luenga o soifua malolo ina. Le mamalu o le atunu ina I whaata aua, le tausi sia pea o pui nga wha le soifua malolo ina, e peo na fautua ina mo le saonga le mo, e le kana le li whano, mo Samoa Taulogologo. Ma ole a whaia sina tatou malolonga pupu o na tuataliu mai lea mo na ngana whaapilitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Furu masania ona aunga e afia ai le tale o le tafe o le isu o le mafatua o le fiva ia ma taulagona pe le fia ai pe le fia tausami aua te popole afa pe ua fiva tale ia le fia ai ia e te tau ona nofo le fai ngota to le home isolation e te tau ho ngi Panadol Elixir o le vai ia mo tamaiti le mawhaino rato I nuina fuala au tamaiti pe o 5,000 na I runga ia e te tau na inu fuala au afa pe 5 na I se fulu ia e tasi le fuala au e tai ono pe tai whai tu rama whainu au tamaiti ia e fua foi o lea foi ia e tau na nofo lei e tau foi ia le whaasusuino tamaiti ai maise a I tinao o ia rato waro ma whanau ia ta ua tere breastfeeding ia ma ngasi senga inga o me ai o le tele au tamiti tolu tau sanga ngai lalo ia ua over le fever ai maisia ua le ai o aunga lana e te tau ona vidi mai le ono 5 iwa vanu ia pe o lai fo iai fale mai fai tu maro lo o whainga ruenga au whainga ruenga o la tau rai so tai mai ia no utara no atu lea po se fo mai o lo on call po lai whainga ruenga le taimilia
e te tauna a mai le tama i te tongu le tau fia. Ai mo le home isolation na ia peha pe mild to moderate, winga la mataranga ele tina ina tele ia o mea na i tauna ta pena ia matua. O mea ai, o le vai fiva, e mato anga, le vai ti polo ta haua po le new, take a lot of fluids. O le tuorala mo le toe wha manatu, ia whai le tari fufonga. O le tari fufonga, ia pentosi le sila mai lunga le isi na i raro. O tere na isi matua ma isi tangata e telefonu o vai, e tu i raro le au vai, i re ai, i re o le tari fufonga. Ia kawa mo le tautu le sila mai, ia le ofia atore le isu ma le mutu. Ia e le ngata i lea, e watu pere tu araro, ia tau ma whai a mai uma whanau a o maua lea wanoa. E whai a rato tui ia o le COVID-19. Ia e pui mai eifa, ia aro ma whanau so tato atu, o le ruma na ilo o tato, o le tamu whai ngatu lea, ia ai pere o fatu le taimu o sora, awara popole, don't panic, o mea masali lao, simple message ato te whaia. Ia le ngata lea, o fufuru o ao, e whao ngāle whasimori, whaapuna vai, ia ma ngā tese whareia, ta mawhitanga ta maiti ia o hapea fwoi ai ngā atoa. Welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Samoa National Lotto has now confirmed that their doors is now closed, including all the Televest game and Lotto doors, until alert to level 2 restrictions are lifted. Here's more on this report. The Samoa National Lotto office is now closed until level 2 restrictions are lifted. This was confirmed in a public notice issued by the management and posted on their Facebook page. According to the notice, all Samoa National Lotto tickets, TV bingo tickets and bonus tickets already purchased will be forwarded and used in the next Lotto draw. On Monday, the Samoa National Lotto issued a public apology after a mix-up in live recordings aired on Saturday evening of the lottery number produced different winning numbers. This caused a lot of confusion amongst the public, who took their frustrations to social media demanding an explanation from the National Lotto. This is the first time in 3 weeks the National Lotto has opened for business, as it was banned under level 3. Despite the apology and explanation, Lotto players across the nation took to their comment section of the post to express their views on what some saw as a suspicious situation, questioning the credibility of the Gambling Control Authority's Samoa National Lotto and even directing appeals toward the police office involved in the draw. In its notice, the National Lotto apologized for the inconvenience caused and advised once they resume normal services. Subtitle Kitiona for your TV2 News. The Ministry of Health has confirmed the additional of 2 COVID-19 related deaths. That is shifted the death roll to 17. Samoa detected their first community cases. Here's more from Elikana Lelifan. Samoa's Ministry of Health has advised of 2 more deaths from COVID-19 to increase the death tolls in the countries from the pandemic to 9. Brief details of the 2 deceased were released as part of a situational report on COVID-19 pandemic, which was distributed to the media at 4 p.m. yesterday by the government's press secretariat. The deceased were both females, one aged 90 and one at 63 years of age. The first deceased, of 90 years old, has no medical condition. She has also admitted, due to her affections of pneumonia, also tested positive with COVID-19, and she was also unvaccinated. The other fatality, of 63 years of age, has medical conditions, and she was also affected both pneumonia and COVID-19. The ministry has not stated any further information of both deceased due to their respect for the families and relatives of these 2 females. From the number of death toll which has been stated in the situational report,
It showed that the age group of 55 to 90 years of age contained the highest death rates. The ministry has urged the families, especially for those who care for their elders, to make sure their elders get vaccinated. Elkanaleli Fano for TV2 News. In other news, due to the rising number of COVID-19 positive community cases, the Ministry of Health and the National Emergency Operation Committee is still encouraging the community to obey every health measures to help reduce spreading of the virus to the community. Here's more from Erikana Dedi Ifan. Samoa is now facing the most challenging times due to the rising number of COVID-19 positive community cases detected since the first community case has identified. The Ministry of Health, together with the NIAC Committee, have urged the public to follow and obey every health measures of prevention to help out to reduce the spreading of the virus. These health measures of prevention include the compulsory of wearing face masks, practicing of social distancing, staying home, and other prevention, which were already informed by the Ministry of Health. According to the latest situational reports from the ministry, the number of positive cases has now reached a cumulative total of 4,029 since the first community transmission was detected in our country. In terms of total number of admissions at the Tupuata Masese Ole National Hospital, there has been a total of 123 admissions with 99 patients discharged. There are currently 15 patients in the hospital, with 12 in the isolation ward and 3 in the intensive care unit. Elekana Leli Fano for TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. The special acknowledgements for Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Maole faai ungale na olau Samoa Taulogologo ile nei tula ole afiafi imamoli la ngangal faafitai ile pulenga o suavai mo laulango ina olau Samoa Taulogologo. Manuia fa sausanga ole afiafi to fasifu.